Namaste. The International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking or World Drug Day is marked on 26 June every year to strengthen action and cooperation in achieving the goals of a world free of drug abuse. Today, I am extremely happy to welcome Srimati Hella Johnson, Civil Police Officer, Vellore Police Station, to this awareness program on drug abuse and illicit trafficking. I also welcome our principal, vice principal, teachers and my dear friends to this program. Now, I invite Srimati Hella Johnson for the awareness session. Good morning, children. I am Hella George, Civil Police Officer, Vellore. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാം. ആദ്യമായി ചോദിക്കട്ടെ, എന്താണ് ലഹരി? ഒരു വസ്തു ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വേണമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു അനുഭൂതിയില്ലേ, ആ അനുഭൂതിയാണ് ലഹരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് രുചിച്ചു നോക്കി ഉപേക്ഷിച്ച് കളയാമെന്ന ചിന്തയോടെയായിരിക്കും പലരും നമ്മൾ ഇത് ഓരോന്ന് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പിടിയിൽ പെട്ടുപോയാൽ തിരിച്ചു വരാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. നമ്മൾ ഓർക്കും ആൺകുട്ടികളായിരിക്കും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന്. ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് ആദ്യം കടന്നു വരുന്നത് ആൺകുട്ടികളെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അതല്ല, ആൺകുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പെൺകുട്ടികളും ഇതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം കിട്ടുക? നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ വഴി, ബന്ധുക്കൾ വഴി നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു തരുവാനും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടുതരുവാനും ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. കുട്ടികളായ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കുറച്ച് നിങ്ങൾ പരസ്യങ്ങളിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. കുട്ടികളായ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നതാണ് പാൻ മസാലകൾ. ഈ പാൻ മസാലയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? അടയ്ക്ക, ചുണ്ണാമ്പ്, കഞ്ചാവിൻ്റെ വേര്, അതിൻ്റെ തണ്ട് ഇവയെല്ലാം ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച്, സിങ്ക്, അങ്ങനെയുള്ള വിഷപദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പദാർത്ഥമാണ് ഈ പാൻ മസാലകൾ. നമ്മൾ സിനിമ കാണാൻ പോയിരിക്കുമ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു പരസ്യം കാണിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? പാൻ മസാലയുടെ ഉപയോഗം മൂലമുണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിക്കരുത് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വലിക്കരുത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു പരസ്യം. നിങ്ങൾ സിനിമ കാണുന്ന ആ ലാഘവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സന്തോഷത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ പരസ്യം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ? അതിൽ പറയും പോലെ തന്നെ അത് വലിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പാൻ മസാലകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാക്കിന്, ചുണ്ടിന്, വായ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ പരസ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു വെറുപ്പ് തോന്നുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലുള്ള കാര്യമോ? ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെയാണ് ദോഷം ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വായിൽ ഇതെല്ലാം കാർന്ന് തിന്നുന്ന ഒരു ഇതായിട്ട് മാറുന്നത്. ഈ ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നവർ, ഇവർക്കത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെയായിരിക്കും അവർ കാണിക്കുക. എന്താ പറയുക, കൂട്ടുകാരാണോ വീട്ടുകാരാണോ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാതെ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുക, സ്വന്തം ശരീരത്തെ പോലും വേദനിപ്പിക്കും വിധം മുറിവേൽപ്പിക്കുക. അവർ കാണിക്കുന്ന വിഭ്രാന്തി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു കോൾ വന്നു. അവിടെ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഒരു ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ. അവിടെ ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ വാർഡൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നോക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും ഇവിടെ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നുണ്ട്, അത് കൂടെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. അവിടുത്തെ വാർഡൻ അവിടുത്തെ സംശയമുള്ള കുറേ കുട്ടികളെ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിർത്തി. ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരെല്ലാം സമ്മതിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് വലിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഭാവിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വരാവുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളെക്കുറിച്ചും അവർക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോയാലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം അവരോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. ഒടുവിൽ അവരത് സമ്മതിച്ചു. ഇനി അത് ഉപയോഗിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അത് അവർ ആ ക്യാമ്പസിൽ അവർ കൊണ്ടുവരികയില്ല എന്നുള്ളത്. അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ മാക്സിമം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഒരു കേസിൽ പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭാവിയെ തന്നെ അത് ബാധിക്കും. നമുക്ക് പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് വിദേശത്ത് പോകുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ജോലിക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആദ്യമേ ചോദിക്കുന്നതാണ് PCC, പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഇത് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള ആ സ്റ്റേഷൻ ലിമിറ്റിൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് അവർ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു കേസിൽ പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും അറിയുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടുകയില്ല അവിടെ നിന്ന്. അതോടെ നിങ്ങളുടെ ഭാവി നശിച്ചു. നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലിക്ക് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ പുറം രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് പോകാനോ പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകാനോ ഒരു കാര്യത്തിനും പറ്റുകയില്ല. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി അവിടുത്തെ കുട്ടികളിലാണ്. ഈ ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനത്തിൽ നമുക്കൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാം. എത്ര ലഹരി കിട്ടിയാലും എത്ര ലഹരി മരുന്നുകൾ വന്നാലും എവിടെ നിന്നെല്ലാം കിട്ടിയാൽ പോലും എത്ര പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും നമ്മൾ അതിൽ തൊടുകയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടിനായി, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനായി, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നേറാം. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഭാവി ജീവിതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am, for your advice and enlightening words. Now, let's watch a presentation created by Anne Mary of Standard 9C. Good morning. Today is the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. So, what do you know about drugs? Yes, it looks like medicines. But medicines are lifesavers. They are solution to almost all the illnesses. But drugs are problem makers. They act just like a killer to our life. Drugs affect the way our body and mind function. They can even control our feelings, thinkings, and even behavior. Even though people know that drugs are injurious to health, why and how are they trapped in drugs? Let me explain this through a short story. Once there lived a healthy boy called Martin. He was a cute boy who was very good in studies and other co-curricular activities. He was loved by everyone. He was very energetic and always happy. One day, Martin got low marks in maths. He was very sad. At that moment, a friend of Martin, Sharon, who himself was a drug addict, offered Martin drugs to taste. Martin tasted the drugs and he liked very much. He tried to stop it in the first chance itself, but he couldn't. He felt like being hypnotized by Sharon. He got all the relaxations for his depression from the drug and wanted more and more. Most of the students gets into the problem of drugs from their friends. Soon, his character started to change. He became very angry. He lost interest in his studies. He slept all day and night and dreamt scary nightmares. He lost his friends because of his bad behavior. He forgot all his manners. Stage by stage, his life was destroyed. He was not the one before. So, what do we observe? Is Martin the same child as before? No, definitely not. What changes occurred to him? How did it occur? Let's discuss. So let us start with a friend who offered Martin drugs. Who was it? Yes, it was Sharon. So let's go to Sharon's flashback. How did Sharon become a drug addict? He might have become a drug addict from one of his close friends. But do you think that there is only the way of friends to become a drug addict? No, not at all. So now let us discuss on that. There are various ways to get into the trap of drugs. Some of them include peer pressure, escape from depression, performance improvement, popular media, etc. As we discussed in Martin's case, it can come from friends, that is peer pressure. In order to cope with the symptoms of depression, anxiety or other mental health disorders, kids often begin using drugs or alcohol. Children may begin use performance enhancing drugs in order to meet the expectations of their parents, teachers or coaches. Some of the celebrities consistently post pictures of themselves drinking and getting high on a variety of platforms. But those photos are
regularly use popular social media outlets were more likely to drink, use drugs, and buy tobacco. Recent studies show that 75% of kids seeing photos on social networking sites of other young people smoking weed or drinking alcohol encourages them to experiment in the same way. So whenever you feel like to have drugs as an experiment, just remember the slogan: don't drug yourself down. Say no to drugs. So we discussed the factors of drug addiction. Now my question is, was Martin a drug addict in the beginning? No. We know that Sharon was the one who made Martin a drug addict. So what are the drawbacks after being a drug addict? For the answer, we have to compare Martin at the first and Martin at the last. Is he the same happy child as before? Let's discuss. Now we are going to compare Martin at the starting of the story and at the end of the story. At the starting, Martin was a very healthy child. He slept early and woke up early. He had a normal heart rate. He had the ability to do intelligible speech. He was loved by everyone. He was very good in studies. He had a very good character, good memory in his mind, and normal weight. But when we came to the last of the story, we can notice that Martin had several health issues such as cancer and severe headache. He was very much sleepy and dreamt scary nightmares. He had increased heart rate which can lead to heart attacks. He had a slurred speech. Everyone hated him. He lost interest in his studies. He became angry most of the time. Memory loss was there and extreme weight loss. So these are some of the changes that happened to Martin. Along with this, if Martin would have continued the drug, he would surely be affected from cardiovascular diseases, respiratory diseases, kidney damage, heart attack, liver disease, overdose, etc., which would destroy his life completely. Drug addiction would also cause some problems in the society, such as increased risk of motor vehicle accidents. You might have seen in the films how one drives a car after having alcohol. This increases accidents. If Martin had said no to Sharon, then he would not face such difficulties. So next we are going to discuss how to say no to drugs. Learn to deal with life's pressures. One should cope up with his or her pressure because you should understand that life can take you more higher than drugs. Have good friendship with your friends. Develop close family ties. Have good relationship with your family. Develop healthy habits. Eat a balanced diet and do exercise regularly. Reduce your electronics use. Use internet when it is absolutely necessary. Deal with strangers carefully. Do not talk to any strangers or take anything from them. So we are coming to an end of this presentation. Just proud to be a drug-free child. Thank you. So friends, let's together stand against drug abuse and illicit trafficking. Thank you.